First, I'm just going to moisturize my face with the help of my Lakme Absolute Moisturizing Cream. I'm going to apply my Inside Primer. प्राइमर अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका जो फाउंडेशन हो वो आपकी स्किन पे बहुत इजीली ग्लाइड हो. So first I'm going to do my eye makeup, and for that I'm going to conceal my eyelid area with the help of my LA Pro HD concealer. I'm going to pick this shade and apply it on my outer V area, and इसको मैं अपनी eyes के outer V में apply करूँगी. After that I'm just going to pick this dark brown shade and इसको अपनी eyes की eyelid पे apply करूँगी इस तरीके से. Okay, so basically after that I'm just going to apply this black color. इस कलर को मैं अपनी आईज की आउटर वी पे अप्लाई करूंगी एंड देन इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी अपनी पूरी आईलिड पे. मैं इसको इस तरीके से प्लेस करूंगी एंड देन अपनी आईज के आईलिड पे अप्लाई करूंगी. हेल्प ऑफ माय स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट आई एम गोइंग टू पिक दिस. Of my Swiss Beauty Pro Look palette, I'm going to pick this golden shade. I'm just going to apply my false lashes to complete the look. Okay, so then after that we're just going to do our face makeup with the help of my Maybelline Fit Me foundation. Take this much foundation and इसको सबसे पहले मैं डॉटेड फॉर्म में अपने फेस पे अप्लाई करूँगी. Going to apply concealer under my eye area. Okay, so then after that I'm just going to set my face with the help of my Maybelline Compact. Of my Swiss Beauty palette, I'm just going to pick this shade and I'm just going to bronze up my nose first. This brush, I'm just going to bronze up my face. With the help of my Swiss Beauty palette, I'm just going to apply blusher. And at last, I'm just going to highlight my face with the help of my same Swiss Beauty palette.